Muraho bene data mwese turabasuhuje abari kure n'abari hafi. Noneho tituvuga ngo titwateranye, tumaze gutangira kumva ko guteranira mu mago ari amateraniro kandi tugahura online mu buryo bundi busanzwe kubera iki gihe turimo. Icumweru cashize ku minsi 12 y'ukwezi kwa kane y'uko kwezi tuvuge 2020 nibwo nari buganirira ijambo tugiye kuganira, ariko dukora ibya Pasaka. None rero kuri no tariki ya 19 mu kwezi kwa kane ku minsi nako ku mwaka wa 2020 reka tuganirira ijambo. Iri jambo ngize iminsi ngifuza ko turiganira, ariko byazanywe n'ibi bihe turiko dusoma dusenga, hanyuma abantu tuguma kubazanya iby'imperuka kuza kwitorera, igihe citorero kizozira nako igihe Yesu azozira gutwara itorero, igihe cy'imperuka kizoheruka ibindi. Tuguma tuganira bene ibyo bintu, hanyuma nza gukuramo aya magambo. Yesu aje none, aje nyuma y'imyaka 100 cyangwa 1000, uhora gusa umwiteguye, kandi umunsi n'igihe ntawuzi. Ntuzakubwira ngo afite precision y'igihe, uzamubwira ngo siko Bibiliya ivuga. Icyangombwa soko Yesu aza muri iki gihe cya none, cyangwa za wenda twarahuye n'imibabaro, cyangwa nyuma y'imibabaro. Icyangombwa nuko uhora gusa umwiteguye. Hari ahantu handitse muri Bibiliya ngo kuko umurajo ubonekera iburasirazuba ukagaragarira iburengerazuba, niko kuza k'umwana w'umuntu kuzamera. Bivuga kujya uzubibona pa bikabirashize, niko Yesu azoza ngo nko guhubuza no guhumura. Mbese nabyo nibigereranyo, ariko urumva bifite speed cyangwa se bifite uburyo bubangutse cyane, ku buryo tutategura ngo umenye ngo ni ryari. Ico batubwira gusa no guhora witeguye. Rero tuje muri aya masomo tutagiye gutinda. Hari ikintu abantu bavuga kuzamurwa kw'itorero, abantu bakavuga uburyo butatu butandukanye. Bamwe bakavuga ngo kandi yabikuye muri Bibiliya, ndaza kubisobanura nihuta. Bamwe bakavuga ngo itorero Yesu azoza kuritwara ritaraca mu mubabaro. Uwo mubabaro reka maze musobanure. Antikristo ataragaragara, uwitwa Antikristo umunyabugome, ugwanya iby'Imana, uwishira hejuru, ukuraho icyitwa gusenga kose n'iby'Imana, akaba ari ufata umwanya w'Imana. Ngo ataragaragara, ngo aze gutoteza itorero, aze kugirira abantu nabi, aze gukora ibintu bibi mu bantu, abuze icyitwa gusenga, ataragaragara. Ati ico gihe kuko itorero ritazoca mu mibabaro riterigenda. Abo nibo bazabita ngo itorero rizogenda mbere y'imibabaro. Ni ukuvuga ngo imibabaro itaratangiza yo kubuza abantu gusenga no kubica babigaziza gusenga. Ati ico gihe nico gihe itorero rizogenda. Ati nkuko uyu munyabugome ni uzozana na za nimero zo kugira ngo abantu bazakire, zanditse mu zahishuro Yohana zijya 666 bityo. Ati uwo atarashika ngo aze mu bantu ngo abuze abantu gusenga, itorero rizogenda. Abo babita ngo nabizera ko itorero rizogenda mbere y'imibabaro. Nkuko no bivuga bigendekereza, ariko mu Cyongereza nibo bazabita ngo ni ba pre-tribulation. Mbese bizera yuko itorero rizogenda mbere yuko imibabaro ibaho. Naje ndakuza ariko ati itorero nimara kugenda, Antikristo azohita agaragara, bakavuga ibyiwe byo tugiye gukora. Abandi bakavuga toya, Antikristo ahubwo natangira kuza agatoteza abantu, kabatoteza hagati aho mu mibabaro, itorero nibwo rizohita rigenda. Ba mid-tribulation ngo abazoza abo Antikristo azotangira gutoteza, none itorero ngo rihite rigenda cyangwa se Kristo ahita arihamagara. Abandi toya, itorero rizogenda nyuma Antikristo yaraje n'umuhanuzi w'ibinyoma,
ibyago byarabaye, abantu baraciwe ibihanga, abantu barabizize, barakubiswe, baragiriwe nabi cyane. Ati nibamara kunesha Antikristo bakanesha ariko ibimenyetso cy'ibibazo baje kubatera, ati icyo gihe itorero bari kugenda. Baguma babivuga, twese twuzuza ababiganira n'abagira ibitekerezo by'uburyo butandukanye ngo yaza itorero ryaza mbere Antikristo ataraza, yaza hagati Satani ataratangira gukora no buhanuzi b'ibinyoma ku mugaragaro, yazaza nyuma yarabagerageje Imana ikabarinda bagatsinda. Icyangombwa ni ukuba turi muri Kristo dutekanye, twicaye dukenyeye, dutekanye. Noneho rero reka tuze kuganira, ariko mbere kuganira kambabwira ibi jewe kuganira nawe uko nge nabyumvise nsoma, ari ibi by'itorero, ari iby'imizuko, uko nabyumvise ndi mu nsoma, numvise ko azoza nyuma y'imyabaro, nako itorero rizogenda nyuma y'imyabaro tumaze kwicamo. Muri aba bavuga ngo naba post tribulation, mbese ngo bategereje ngo nimba Antikristo azoza azobagaragaza nyuma y'imyabaro babone kugenda, nabo ndimo. Nimba Yesu atinze kuza tukaba tukiri mu mubiri cyangwa abandi, Antikristo azogaragara atoteza itorero, namara kuritoteza rimunanire, abashoboye abaribo bamwumva, abananiye abapfa bapfe, abariho bazoba bariho, nyuma yago Yesu abone kuza gutwara itorero. Nuko nabyumvise. Reka rero ariko tuganira nguko ariko nateguye kugira ngo tubiganire. Reka rero mbabwire amagambo abantu baza basoma bagahagararaho, bigatuma wenda binagora gusobanura. Reka tugenda turasoma ibice byinshi cyane. Byanditse gutya ngo Abakorinto ba mbere, urwandiko rw'Abakorinto ba mbere, ibice 15 umurongo wa 51. Haravuga ngo dore mbamenera ibanga, tituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya nk'ako guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga koko, abapfuye bazurwa, ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Reka ubwo umwanya ari mutoya tadusoma gatoya, muzokomerezeho, muzasubira no haruguru wenda musome. Iryo jambo ntacyo risobanuye zo kuvuga ngo ni ryari, tigerekanye n'igihe, ariko yerekanye gusa ko bapfuye bazosugwa n'abahari bagahindurwa. Ngo impanda izoba yavuze, nimwumve amagambo ahuriyeho. Impanda izovuga akanya gatoya, tube turahinduwe, abandi bazuke. Reka dukomeze rero. Abatesalonika ba mbere, ibice 4 umurongo wa 16. Ibice 4 umurongo wa 16. Handitse gutya ngo kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, arangurura ijwi rirenga, hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujanwe nabo, tuzamugwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Noneho dukomeze twihute. Ntumva iryo naryo ntacyo risobanuye, ariko rivuze ko umwami azozagaragara mu bicu akavuza impanda, cyangwa se impanda y'Imana ikavuga, yamara kuvuga abariho bagahindurwa, abapfuye bakazuka. Birahurije, ariko tuvyerekanye ngo ni ryari. Nacyake ni turiko dushaka ngo umunyabugome azoba yagaragaye, azoba ataragaragara, ntacyo bivuza, ariko gusa vyerekanye impanda ko izovuga, kandi vyerekanye ko abizeye bari muri Kristo bazogenda. Reka dukomeze rero. Dore ngaha rero ahantu nashingiye kugira ngo nemezanye n'umutima wanje ko
nshingiye kuri iki cyanditswe Yesu yavuze imperuka izoza nyuma y'ibyago twabiciyemo. Nacyo gituma tutakwiriye kwiyorosha ngo usa nkaho ngo Imana se ngo kwemera ko itorero ryango rica mu yabara. Iyo tuvuze itorero ni iri ni umubiri wa Yesu Kristo n'abamwizeye ba Pawulo baciye mu mibabaro imeze gute. Yesu ubwo dushingiyeho umwami wacu cyangwa ari wo mutwe wacu yaciye mu mibabaro irengeje ko yaciye muze bavara ko bayiciyemo n'abandi tumwe. Si ngombwa ko tuyicamo, ariko kubera isi yanga iby'Imana cyangwa se umwami w'umwijima agwanya ukuri ayicira abantu kubabuza ico, kandi ico nico abantu bakwiriye gutsindira nyine. Nimba itarabashije kureka kwa Pawulo batabicamo n'itorero ryo bicamo, siko bose babicamo, ariko abazobicamo twese babahana sigiye hano cyo kene mutumvi. Dore mbabwiraga rero aho nashingiye Matayo 24 umurongo wa 21. Turaza kugenda dusimbuka gatoya amaze dukomeze. Mureke twihute. Umwami Yesu Kristo uzukora ku mitima y'abantu adusangize iri jambo kugira ngo turyumve twese hamwe. Ako mufate ko guhora dukenyera cyo cy'ingenzi turi muri Kristo Yesu. Matayo 24 na 21. Dore ko handitse gutya ngo kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza none, kandi ntuzongera kubaho kuri 22. Iyo minsi iyaba itagabanyijwe, kambisubiremo neza, iyo iminsi iyaba itagabanyijweho tihajaga kurokoka n'umwe, ariko kubw'intore iyo minsi izagabanywaho. Nimwumve rero, hazoba umubabaro utarigeze kubaho n'ubundi utazongera kubaho kuva ngo isi yaremwa, ariko ngo izogabanywa kubera intore zayo. No si yo mibabaro yindi ni yezo, ni yindi zoba nyine siyo. Mureka rero dukomeze mwumve aho nabikuye. Aho twari tugatwe kuri 22 23. Ico gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano, nundi ati ari hano, tuzavyemere. Kuko abita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba byashoboka. Dore mbibabwiye bitaraba. Nimwumve, hazanduka abita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bakora ibitangaza n'ibimenyetso kugira ngo bayobye, ndetse niba byashoboka ngo bayobye n'intore. Ariko ndakomeje. Banezerewe Mwami Yesu. Reka dukomeze tuje ku murongo wa 29. Havuga gutya, mugende masomaho hose ko ndanga kugira ngo wenda ndatinda cyane. 29 handitse gutya ngo Matayo ibice 24 na 29. Twakomeje ni kubiri rya 20 twakomerejemo. Ariko hanyuma y'uwo mubabaro, nimwumve cyane aho, ariko hanyuma y'umubabaro wo muri iyo minsi, uwo mwanya izuba rizijima n'ukwezi tikuzava umwezi wako, n'inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru, n'imbaraga n'inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru, n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru, n'amoko yose yo mu isi nibwo turakomeje azaboroga abonye umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. Azatumisha abamarayika be
ijwi rirenga ry'impanda bateranyize intore ze mu birere bimwe uhereye impera y'ijuru ukageza iyindi mpera yaryo. Nimwumve rero, Imana imfashe tunezeranywe twese. Hari igihe umunezero ufata umuntu ukibagirwa kwaganira abandi, ukumva ndabizi wosimba naho wabwiririza ugasa n'ubwiye, ariko Imana iza kudufata. Dore ya mpanda yagumye kugaruka ivuga ya mpanda, ni ukuvuga ngo azohamagaza abamarayika ngo batume bakwire mu birere byose bazana intore. Timwumvishe ko za ntore arizo zahuye na bya byago byose, ndetse ngo byari bigiye kuba ko zigiye kunanirwa, iminsi iragabanywa. Ni ukuvuga ngo iyo ikomeza cyane nabo bari kunanirwa. Ndimwumva ko intore zirimo none itorero rizozamuka niri, itorero zose sicyo jyabera nyine, none rizozamuka ryaraciye mu mibabaro. Reka dukomeze, ndaza gusobanuraho ibintu ho nyuma gatoya, ariko reka dukomeze muri iri ritimi. Abatesalonika ba kabiri ibice 2 umurongo wa 3. Abatesalonika ba kabiri ibice 2 umurongo wa 3. Turasimbagurikanaho dusome iryo jambo, tugiye no gusobanura wenda tuganisha mu kubumbabumba inyigisho hamwe. Ibice 2 umurongo wa 3 handitse gutya: ntihakagire umuntu uboshye uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi ujya munyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka. Ni umubisha wishira hejuru y'icitwa Imana cyose cyangwa igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari Imana. Ntimwibuka yuko nababwiye ibyo kiri kumwe namwe? Tugere kuri 6. Nimunumve mwaka byaramo, mwihangane dusome. Kandi none muzi yuko ikimubuza, kuri 6 niho tugeze. Kandi none muzi yuko ikimubuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye, nkuko amayoberane y'umugome n'ubu atangiye gukora, ariko tazahishurwa keretse uyabuza ubu akuweho. Ninde uyabuza? Naho abantu bazabango itorero ngo nijye riyabuza bagashigira kuri iryo ngo nakugwa ngo nibwo asogaragara ngo abone kuza. Reka twigire ku 8 nzoze kuva ngaha tuza kuganira. 8 haravuga ngo nibwo wa mugome azahishurwa, uwo umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke akamutsembesha kuboneka kuza kwe. Ku 9, kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bukora bwa Satani, mu buryo bwo gukora kwa Satani gufite imbaraga zose n'ibimenyetso byose n'ibitangaza byose n'ibinyoma. Mwumvise? Imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza n'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Naho rero ni ukuvuga iki? Abo uyu munyabugome azaza agerageze ibishoboka byose, agushe bose, ariko abona bakaremeye gukizwa. Ni mu bice cyane, ariko bemeye gukizwa ndasabagusha niba mwufasha baramiwe. Icyo cyane ngendereye hani niki Bibiliya yatubwiye ngo ntibishoboka ko ujya mu nyabugome itorero ry'umwami Yesu. Iyo usomye hano mu Batesalonika ba kabiri ibice 2 utangiye, azabagura umunsi wo kugaruka kwa Yesu, akavuga ngo turakababeshe ngo umunsi waraje ngo turabaho ngo keretse wa munyabugome abanje kugaragara. Nitucangiyeka azogaragara abaza cisha abantu muri ya mibabaro twasomye itarigeze kubaho, ariko intore zireke kuko
muzamuhuza amagambo mwumva ijambo ry'Imana ko ryarivuga intore zireke kugwa ariko zatiye mu mibabaro itarigeze kuba kandi itazobaho ni Bibiliya iri kwivuga aha ngaha kandi uyu munyabugome uyu agasokora ibimenyetso n'ubuhenzi bwose n'ibinyoma kugira ngo agushe abantu ariko azogusha ngo bandi ngo ataremeye gukizwa. Reka dukomeze rero noneho ndimo soma ubu tugiye gusoma wenda cyangwa se tugiye kuvuga twihuta tudusura wenda kuranga cyane ahandi ho gusoma wenda tuje kurangiza. Ndimo soma nahujije amagambo ese bizago bizoba ryari ese nyine itorero rizoca mu byago numva rizobicamo gute. Narasomye mu byahishuriwe Yohana ibice 6 umurongo wa 9 ubwo ikimenyetso cya 6 Yesu azoba yagifunguye. Mu byahishuriwe Yohana bijya bimenyetso 7 Yesu yafunguye biri mu gice 6 bya Yohana mu bice 6. Ikimenyetso cya mbere ifarashi y'umweru n'uwihetse, icya kabiri ifarashi itukura, icya gatatu ifarashi y'umukara, icya kane ifarashi y'igitare, icya gatanu reka mbaze ngera ku cya gatanu aho rero nicyo narivuze. Icya gatanu aho handitse ijambo biri mu bice 6 n'umurongo wa 9 ngo yabonye abantu ngo bari ko bari munsi y'igicaniro ngo se data we nguzogeza ryari ngo guhora ngo amaraso yacu duhorera batugire namwisi. Wavuganaga n'abarababwira ngo mwaze murindirire abandi bagenzi banyu nabo umubari baze wuzura murindirire yani impando ko tiravuga ni murinde ba Pawulo n'abandi baracarinze nuko mbyumva nuko nariko mbisoma murindirire impando tiravuga bararinda ngo ariko bambikwa ngo bahabwa ibishura byera barindiriye ubwo baza ngo bahorekwe ariko ngo bambikwa ibishura byera bararindirira baraceceka baciwe ibihanga ngo bari kubarira. Muri ico gice ibice 6 amenye ikimenyetso cya 6 numve twatuvuze cya 5 nibwo bari bambaye ibishura byera. Ikimenyetso rero cya 6 cyanditse ku bice 6 umurongo wa 12 uzasomye nico cyantangaje rero amaze kukimenya ni mufuko byanditse ngo izuba ririjima ukwezi kuva nako guhinduka amaraso ngo inyenyeri zirahanuka ngo imbaraga zo mu ijuru ziranyeganyezwa. Noneho ndavyumvaga muri Matayo havuze uko ngo nimara kunyeganyezwa ukwezi kwahindutse amaraso izuba ryijimye inyenyeri zanyeganyeze nako zamanutse imbaraga zo mu ijuru zanyeganyeze nibwo bazobona ikimenyetso cy'umwana w'intama nako cy'umwana w'umuntu yego na umwana w'intama yego. None aha naho haragarutse kandi iki kijari ikimenyetso cya 6 nyuma ya byago bine n'ibitatu twagiye tubicamo kuko twatwihuta byago tugiye tubabwira ngo ifarashi isobanura iki kiya kane yo ikimenyetso mbese cya kane ayindi gitari ngo no wicayeho yitwaga rupfu. Nukuvuga ngo kwicana utegoma bigiye bisobanurwa by'uburyo bitangaza muri zo bimenyetso birimo bizoba byashize bizodushiriraho nakoreka mvuga gutyo imperuka itaraba sero no komzuvu uko niko nabisomye kuko izinye iki kimenyetso cya 6 cyaswe kugaruka kuri Matayo haje imbaraga zo mu ijuru zonyeganyeza bakabona ikimenyetso cy'umwana w'umuntu. Dukomeze rero ndasoma iki gitabo kiza kinezeza cyane cy'Izahishuriwe Yohana ibice 7 cy'Izahishuriwe Yohana hariho abamarayika 4 Imana yabwiye bafashe umuyaga kwisi bafashe umuyaga wisi 4 bari mu mfuruka nyizisi bafashe umuyaga ariko marayika wundi yaraje ngo arabwira ngo ntibagire ico batwara na ibiri kwisi nakimwe ngo bakomeze umuyaga ntibagire ico bawutwara. Nuko indakomeza ndikosoma iki kintu cyaranejeje kabisa ngongera ku gice cya 8 mbona niho ngo cya kimenyetso cya 7 bakimenye
bamaze kukimenya ngo hari tuze nk'igice cy'isaha mu ijuru. Ariko kintu kiratangaje kibaho ku isi mu ijuru kugira ituze igice cy'isaha. None ngarutse kuri ibice 7 nari babwiga rero uyu marayika wababwiye ngo tare kure ba marayika 4 abwira abo ngabo ngo tibare kuri byago umva ikintu cyabaye. Yarababwiye ngo nibarinde abantu bashigweho ibimenyetso. Uzosoma icyo gice kiratangaje. Yabonye Abisiraheli bashigwaho ibimenyetso ngo abona abandi bantu bashobora kubagwa ngo b'imiryango yose ngo n'amoko yose n'indimi zose ari benshi cyane. Ndakomeje ku gice cya 8 nari mbabwiye iryo tuze byabaye ko ndihuta gusa njana kuri point. Ku gice cya 9 yabonye havuga impanda ya 5. Sinzi uko nza kubibasobanurira ko muzumve. Hariho ibimenyetso 7, hakaba impanda 7, hakaba 7 twari tugiye tuvuga ngo impanda ya mbere yavuze ngo habikigiki, impanda ya kabiri yavuze two bitindamo, ariko none impanda ya 5 ivuze ku bice 9. Habonetse inzige ziva mu rwobo ngo zikwira mu isi. Nimwumve icyo kintu. Bababwira kutagira ikintu cyose zikora, ikintu kibisi n'ikintu cyose, ngo kurya abantu ngo batari ikimenyetso cy'Imana. None se mbabazi ko turaganira cyangwa se ko muranumva namwe mwisubije muze kugira ubushakashatsi. None zaza zibarya ngo bareka b'Imana batakiri ku isi, ngo udafite ikimenyetso zimuriki ariko kandi two tuzimwice amezi 5 ashira zibabaza nta kintu bizabatwara. Abantu bazasetsa zamavuga ngo se ngo corona ngo irajya gusanga batise itacho ihuriyeho n'ibi pe nukugeranya ko abantu babiteguye ibyanditswe bamara kazabihuza, ariko sibyo rwose. Ariko icyo nshaka kuvuga ni none timwumva yuko ibyago bizoza biba bakibaho bagituye ngo zikagira icyo zitwara abantu. Uko habaye impanda ya mbere yaje ibyago byavuzwe sinabasha kubabwira. Singiye kubabwira ngo bigenda gutya ku butaka, ngo bigenda gutya ku mazi, ngo bigenda gutya ku nyanja, ngo kimwe cyakanga. Ibyo ni birere muzobisomera utangiye ku bice 7 ku 8 ukageza ku bice 9. Iya 5 ivuze zahawe kurya abantu batari ikimenyetso cy'Imana. Bivuga ko bakiri ku isi. Igice cya 10 kivuga wa marayika wahagurutse agatunga ukuboko mu ijuru, ukuguru kumwe kugahagarara ku butaka, ukundi kugahagarara ku nyanja, akarahira Imana ihoraho ko igihe kigiye gusohora. Reka nkomeze nihuta. Ku gice cya 11 havuga abahamya 2 bazohanura bakagira imbaraga zo kubasha kuzana umuriro uva mu ijuru no kubasha guhagarika imvura, ariko ngo hakaza inyamaswa ivuye ikuzimu igashika ikabica, ikabagwanya, ikabica. Ku gice cya 12 munumve ngiye kuza kugera ku musozo. Ku gice cya 12 hari igitangaza c'umumama wagaragaye agiye kujara umwana. Uwo mumama ngo yari yambaye zahabu, ngo ukwezi kwari mu birenge byiwe. Uwo mwana avutse ngo arahungishwa twagwa mu ijuru. Ico kiyo kagishaka kumurwanya. Iyo fenomeno muzayasoma none maremare sinshaka kuyacamo. Ku gice cya 13 ko ndagenda rero kwa gutuza kubumba inyigisho zacu. Ku gice cya 13 hariho ya nyamaswa na wa munyabugome, naho ngaho zanditse rero basosa. Muzabisome mubiciyemo cyane. Amaze rero ndashaka ngo aho hantu tuje kuhagera tuhitondere kugira ngo mwumve izanditswe uko bivuga. Reka dusome ku gice cya 13 n'umurongo wa 13. Reka twumve tuzatevuga. Haleluya.
ariko iri jambo mwami Yesu rizogera ku mitima y'abantu. Igice cya 13 n'umurongo wa 13 nimumve ko handitse. Uzashura Yohana 13:13. Kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu, iyobesha bari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukora imbere ya nyamaswa, ihabwa kurema igishushanyo cya nyamaswa yari ikomeye, yari komerekejwe n'inkota ikabaho. Reka ngaruka haruguru, ngaruka haruguru, yes, yego nahanashakaga dutangirire wenda kuri 5. Mwihangane twasome mwumve ikizakora. Dutangira kuri 5. Handitse gutya ngo 13 no kuri 5. Ihabwa akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana, ihabwa no kurama ngo imara amezi 42, ibumburira akanwa kayo gutuka Imana no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'ababa mu ijuru. Nimwumve rero kuri 7 none nashatse cyane, none ari nkurikiye mpiteranye na hariya ku 13. Sorry, kuri 7 niho nashakaga rero. Ihabwa kurwanya abera no kubanesha, niko handitse. Ihabwa kurwanya abera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo c'ubugingo c'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ufite ugutwi niyumve. Nihagira ujana abandi ho iminyago, nawe ubwe azajanwaho umunyago. Kandi uwicisha abandi inkota, nawe akwiriye kwicishwa inkota. Aho niho kwihangana kw'abera no kwizera kwabo. Nico nashatse ko turaganira, nubwo mutabasha kunsubiza mwamundeba muri hariya, ariko ndabizi ko mutima mwamusubiza kandi namwe mwuzuye umwuka nk'uwo twese twuzuye. Abo bera yahawe kurwanya abantu arabanesha, yabaneshe mu buryo ndabisobanura. Icya kabiri, uko kwihangana kw'abera nukuke. Niba abandi bakiri mu itorero rya Kristo ataratwara, nimwumve mwakavara itorero ataratwara, uwo ninde? Ni wa munyabugome ukora mu shusho ya Satani, na wa muhanuzi w'ibinyoma uzokora ibitangaza imbere yabo, agwanya ikitwe Imana cyose. Hadi havuga ngo kimubuza niki ngo niki mu Batesalonike ngo niki kimubuza kugira ngo ahishurwe. Icya kabiri ticyatubwiye ngo niki, ariko je cyo tekereza nuko tukifite amatorero baracatwaka ibyo gusenga, batwake za Bibiliya, bazinye izina ry'Imana. Aho mwumvishe hahwanye naho ngo agwanya aberera kubanesha, si ukubanesha. Hajya Bibiliya yavuze ngo niyo byarigiye gushoboka ngo n'intore zari kugenda ngo ariko ngo iminsi zoramirwa. Kutunesha no tunesha si ukutunesha ngo tumuramye, muraza kubyumva. Ahubwo azotubuza activite yose yo gusenga, yose ayikate kata burundu bishiri. Ariko Imana ishimwe ko aka kantu kabaye ka corona sinkishimiye kisha abantu. Imana izo nagakiza abantu, ariko ndavuga Imana ishimwe ko nabonye ishusho y'iki kintu. Ariko sinishimiye ko corona yabaye, ndishimiye ko iyi shusho yabaye. Iyi shusho abantu bahungira mu byumba, isi irahunga, abami barasakuza, abakuru n'abatoya, twese isengesho ni rimwe, iby'intambara bisa n'ibihagaze. Ayiwe, indwara gusa yahitera umubiri. Ko muratekereza ko umwami Yesu nagaruka agahagarara ahereye ku bicu agize gute? Bizogenda gute? Mwokagira Imana, tureke kurangara. Birakomeye,
nibyoroshe rero ico nari nkurikije ni iki ngiki uyu azoza gwanya itorero atubuze byose nicyo tumwimiriye arakimiriwe yuko rikyari korama konsere biterane nubwo bamwe basenga abandi bagasana bashushanya taco hari itorero azotubuza byose bihagarare bije kuri duruwaye ari uhinduka usengwa Bibiliya yavuze ngo gwanya bene no kubanesha nuko zo batunesheje ariko tutuzatwakiriye ikimenyetso ciwe reka dukomeze rero noneho nkurikije ibi byanditswe byiwe nako ibi byanditswe bya Bibiliya byanditswe kuri we nyine uko azokora nsanga ibi mwanditsweho azogerageza itorero akarirwanya ariko abere bakamunesha ndakomeje inja gusoza munyemerere nsome ibyahishuriwe Yohana 14 no ku 12 naho nsoreza ibyahishuriwe Yohana ku 12 ku 14 umurongo wa 12 noneho nzogeraho inja gusoza reka dusome nimwumve uko byanditswe aho niho kwihangana kwabera kuri kwitondera amategeko y'Imana kadusubiremo aho niho kwihangana kwabera kuri bitondera amategeko y'Imana bakagira kwera kwa Yesu ndakomeje numvijwe rivugira mu ijuru rimbwira riti andi kuti uhereye none hahirwa bapfa bapfiriye mu mwami wacu umwuka nawe aravuga ati ye ngo baruhuke imihate yabo kuko imirimo yabo ijanye nabo ibakurikiye none bapfiriye mu mwami bishwe nande nabafire mu mwami bose n'abaciye ibyo bihanga n'abashizweho ibyo bimenyetso by'Imana n'abarinze abandi bakibabarira bose barindanye kugira ngo bazoze kuri uyu munsi tuze gukomeza munyemerere nkuko twari tuvuze tugere hano ku 16 handitse gutyo ngo turakomeje twashyize ku 13 tugeze ku 14 mbone igicucera no kugicumbona uwicayeho usa n'umwana w'umuntu wambaye ikamba ry'izahabu ku mutwe kandi afite umuhoro utyaye mu ntoki ze marayika wundi ava mu rusengero arangurura ijwi rirenga abwira uwicaye kuri ico gicu ati ahuramwo umuhoro wawe usarure nkuko isarura risohoye kandi ibisarurwa byo mwisi byeze cyane nuko uwicaye ku gicu yahura umuhoro we mwisi isi irasarurwa ndimwumva yuko isi ije gusarurwa abantu bake muzana ku 12 nababwiye ibyo ku 13 hari anyamaswa na wa munyabugome aha twadusoma ni ku 14 isi irasarurwa wa munyabugome yagaragaje abantu abadafiteho cya kimenyetso ciwe nibo bagiye kujayo aho no tubashe kurangiriza nibishoboka iri somo nibagira ibibazo byinshi cyangwa tugiye kuvugana n'abantu baguma kutubaza tuzaganira wenda dusubira gusubizanyaho kugira ngo duhanane umurongo iyo uvuye kuri ico gice ugatangira ku 15 bazavuga ibyago bizotera ibyago birindwe by'imperuka ibyo nibyo numva bizotera ahubwo isi imaze kugira gute gusarurwa nuko ukagenda wagera ku 16 ku 17 hakavuga ibya maraya ukomeye ku 18 hakavuga kurimbuka kwa Babuloni wagera ku 19 hakavuga nanone tujuru igice kimwe kivuga kurimbuka kwa Babuloni kigikomeje ariko kikaza kuvuga no kwambara kwa Kristo n'itorero
iyo ugeze kuri 20 bavuga kubaho kwa Satani, 21 bavuga iby'ijuru risha n'isisha, 22 babasoje igitabo berekana imirimo cyangwa se ibizoba byabigaragara mu ijuru ku giti cyera imbuto 12. Ibyo sibyo ngiye gutinda, ariko cyane ngarutse ahangaha kugira ngo tubumbe izi nyigisho zacu, kugira ngo mwumve icyo twari tugendereye nyuma y'imibabaro, nyuma yo guca muri ibyo bintu, nyuma y'ibyo byago byose niho bisoba. Nuko tutabashe gusoma kuko twatwihuta n'umwanya ari mutoya. Iyo tuza gusoma hano kuri 20 no ku murongo wa 4 muzahasome mwitonze, muzosanga handitse ngo abaciwe ibihanga mbese bariho guhamya kwa Kristo bataranije ya nyamaswa ngo bazozuka bimane na Kristo ku ngoma y'imyaka 1000. Ni ukuvuga iki? Ngo wari umuzuko wa mbere, umuzuko gutangira kuri ba Pawulo kugeza abangaba bazimana na Kristo bazutse ku myaka 1000. Ni uwo muzuko uzoba bazoba baraciye mu mibabaro yose, baraciye mu mibabaro ya Kristo barayinesheje. Ni uwo muzuko uzoba wa mbere. Uwa nyuma ni nyuma tumaze kwimana na Kristo, nyuma y'imyaka 1000. Ibizoba nyuma sibyo tugiye kujamwo. Wa wundi Daniyeli yeretswe ni nyuma umuzuko w'abatizera bapfuye kera, n'abandi bazoba barapfuye ico gihe ngo bamwe bazukigwe gukorwa n'isoni, abandi bazukigwa ubugingo buhoraho. N'ibya Daniyeli yeretswe biri nyuma y'ibyo ngibyo. Icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki nashatse gusobanura kugira ngo twige iyi nyigisho. Nasanze itorero rizoca mu byago, Antikristo umuhanuzi w'ibinyoma agatoteza itorero. Intore z'Imana tizigushwa kubera Kristo azozifata akazikomeza, ariko bazocibwa ibihanga, bazicwa nabi, bakomere to the end. Nyuma yako nibwo itorero rizogenda, n'abapfuye bakazuka, nibwo bazozamuka kuja kwimana na Kristo. Nico nashatse ngo tuzigeho cyangwa se tuganireho. Naringi shaka rwose ngo tuzokiganireho kugira ngo tuzumve twese dufatkanije, nimubaza ibibazo tuzabisubiza. Kandi bene data aho mwasengeye mu mazunda baramukije, n'abari kure bazumva iyi video iko niko bashaka bazombaza ibibazo, nzababwira aho nabikuye mbishingiye ku ijambo ry'Imana nuko byumva. Ariko icyangombwa kerangirizeho mwizere gusa Kristo. Nibaza nyuma naza mbere, ari pre-tribulation, ari post-tribulation, ari mid-tribulation, ntakibazo. Ari uzitorero ritarahura n'ibyago, ni cyangwa n'ukuri bamwe. Ari mu byago hagati, icyangombwa n'ukuri baho. Ari nyuma mu byago, icyangombwa n'ukuri baho. Ariko icyo mbabwiriye ni cyatumye inyigisho nuko twoba mu byago bakaba ngo ngo itorero ngo ryaragiye, ngo twararavyo ngo sogenda mbere ngo ryaragiye, ngo hari kihari. Nishaka tuzovyinjiremo tujyagiye. Ibizoba Kristo na twari torero bizoba umugani, bizoba amateka oraho. Twe tuzakomere, ahigwa bihangana bakageza kugufu. Imana yo mu ijuru ibamugisha. Murakoze.